Mali walinishangaza sasa. Pingu za mikono na miguu. Ukafungwa? Yes. Na watoto? Mind you, hiyo time Rain hatembei, ana crawl, so anahitaji umbebe. So umefungwa, mtoto umemnani hivi. It was traumatizing. Though kwa gari walinifungua. Tulipofika Riyadh after hizo 4 hours. Wakakufunga tena. Mind you, tumeshinda njaa. Ni tule tu juice, maziwa na maji. Tuko family, greetings from the coastal city of Mombasa. My name is Kingori Wangeshi. Our guest today, Anne, has been in Saudi Arabia for 7 years. While there, she was arrested and imprisoned with her 2 young sons. What happened? She was later deported back to Kenya. Let's get right into this account from her. Thank you very much. Anne. Naam. Karibu sana. Asante. Hapa Tuko Talks. Ndio. Anne ni nani? Tuanze hapo. Kwa majina naitwa Anne Mudhoni Mwai. Nilizaliwa huko Mombasa. Nikasomea huko Mombasa. Then nikafika sometime around class 6 nikapelekwa boarding Nyeri. Nikamaliza class 8, then I went to high school bado Nyeri County. Yeah, my parents hail from Nyeri County, both my mother and my father. Okay. Yeah. You're a mother? I am. Of 2 handsome boys. Wanaitwa majina interesting. Shine January. Shine ni light. Na ni light yangu. I prayed for him. January inamaanisha God has answered. God answered me. Akanipea Shine. And then niko na Rain. Jabari. Rain ni king. Yes. Na Jabari inamaanisha the one who rules. Yeah. Okay. You really thought about the names. You'll get there later. Tuanze tu pale, the reason uliamua kwenda Saudi, what had happened? Nilimaliza form 4 2010. Nikasomea journalism. Katika ile harakati ya kusomea wanahabari, nikapata ujauzito. Come 2014 January nikajifungua my first boy. Alikuwa anaitwa Blessing. 26th January, unfortunately 28th January akapass. What happened? Pole. Alizaliwa na condition inaitwa blue baby. Oxygen haikuwa inafika kwa kichwa. Okay. He died the night that we were supposed to the night yenye nilikuwa nafaa kumpeleka hospitali that morning. Alikufa usiku huo. Pole. Alikuwa how old? He was only 2 days. Only 2 days? Yes. Oh, pole. So nilisink to depression sana. Depression, miadarati. Yani nilikuwa nimejikosea value. And then I've always been a problematic kid to my parents because kuna ile How so? ile notion ya kukua spoiled, unaona? Okay. So I used to get everything yenye nilikuwa nahitaji. So sikuwa naona haja ya ku take life serious. But it reached a point nikaona ni life yangu sio yao. Na they had done everything for me. Niliacha masomo wakati mtoto alipass. Nikaanza kazi za promotion, Safaricom. Come 2018 ndo nikadecide sasa niende Saudi to heal. Juu niliona sikuwa nimeheal enough. Ndo nikatake hiyo journey ya kwenda Saudi Arabia. Kwani mmezaliwa mkiwa wangapi? We are 3. I'm the first born in a family of 3. I have a sister and a brother. Okay. Yeah. Haya, sasa the reason nimeuliza ni kwa sababu umesema you are getting everything. You are spoiled. So that's why nimeuliza mko wangapi. Do you think the others also felt the same way with you? Basically, you're just getting everything, all of you. My parents are fair to all of us. Okay. Wametulia na the same love, the same affection up to now. Yeah. Okay. Then decide kwenda kuheal. Yes. So you are not going to work?
Also, okay, I also went to work, but main agenda yangu ilikuwa naenda kule, nilikuwa nataka tu kutoka out of Kenya, niende yani ni relieve mind yangu. Okay. Yeah. Okay. Also, I was curious about Saudi, these people who kill others, how superior are they, what do they think they are? I was also curious to go and see Saudis actually. Was that your journalistic instinct ama ni just adventure? Both. Journalistic instincts na adventure. Okay. Ukafika sasa ukaonaje, tupe picha sasa. Safi. Nilifika Saudi Arabia 2018 September. Nilifika Riyadh, nikaanza na my first family. It didn't go well, nikarudi kwa ofisi. Nile work with 3 families, haikuwa good. Kazi ilikuwa scope inakaaje? Lot of work. Ya kwanza, the first house mwenye walikuwa sasa amenichukua, walikuwa na ni overwork. My office wakawaambia, if you can't employ another helper wakwe wawili, rudisheni msichana wetu kwa ofisi. Nikaregeshwa. The second house ilikuwa niende nikuwe msichana wa kuwatengezea shisha, vitu kama hizo. Yes, kulikuwa na cook, kulikuwa na mtu wa kufua na kufanya usafi. Sasa mimi nilikuwa na kuwatengezeanga shisha. Were you making it every day? Yes. Okay. But I didn't like the idea hiyo kuna ni shisha. Nikawaambia tu waniregeshe kwa ofisi. The third family, the kids, hatukuelewana na wao. Nikaregeshwa kwa ofisi. The fourth family sasa yenye nilipata ilikuwa wanaishi asiti inaitwa Damam. The husband is a Saudi, ameoa UK. Huko ndo nilienda, ita compound ana work kwa Aramco. Aramco is one of the richest companies in the world ya mafuta. Na kule huko ndo nilitoroka. At least I worked for them for 6 to 8 months. But sikutorokea kwa compound. Kule ni compound ya Aramco. Foreigners wanakaa huko wenye work for Aramco and the Saudis who also work for Aramco. So ni apartments za the company. It's a very nice place huko kwa hiyo compound yao. But hawako wananichocha physically, mentally. How? They make you feel inferior. Mtu akuuliza, kwani mnakulanga mchele? So you should tell them, leave alone kukula. We grow it. We have mwatebere. Yes. Umesoma, you know, it reached a point I had to ask for waambie mzazi ya kutumia makaratasi yako, at least wa confirm kwa ulifanya nini. Ulisoma. Yes. Na mimi sipendi mtu ani bring down. Unaona? So this family, when it's after Eid, they go to UK kwa familia kina bibi. House help anapelekwa kwa kina mama. So mimi nikapelekwa kwa kina mama ya the husband. Huko ndo nilipata opportunity ya kukemboi. Though when I was leaving Kenya, I knew nitakemboi. You had it planned in your mind? I had planned. I've told you I'd gone there for adventure. Yes. So I had to. And you are adventuring in all the ways, Yes. legal and illegal. Yes. Come June 2019, nikatoroka. I had connected with some friends in Riyadh. Wakanitumia driver kutoka Riyadh, akanikujia Damam na tukahepa. Riyadh, from Damam to Riyadh is 4 hours. Nikafika kule, wakanikaribisha, wakanipikia ugali. For the first time? Yes. Tuka have a good time. I made my hair. Sasa wakanitafutia kazi. Sasa kule kuna wale dalala. Dalala na kusaidia kutafuta kazi ya nje. Nikatafutiwa kazi, nikaanza sasa kwenda kazi za nyumba. Hivyo. Eventually sasa nikatoka nikaanza kujikalisha. Okay. Ukiwa kule lazima you connect with your fellow Kenyans because hii maisha ni dynamic. Huwezi jua kesho. So nilimake friends na Wakenya, nilikuwa kwa chama na Wakenya wenzangu. Tulikuwa na chama inaitwa Together We Can. Tulikuwa na Kenyans for Kenya. Hivyo.
as in case of anything, maybe you are sick ama you lose a parent or a family member, mnashirikiana. Yes. Okay. Ama we mwenyewe ukipass, the embassy, they don't give you money. They only do the paperwork for you. So sisi Makemboi ndio tunakuja pamoja, tunachanga. Mwili inakuja. Yes. So nikiwa najikalisha, just like any other human being, I fell in love with a Saudi guy. Tukaanza kuishi pamoja. Tulianza kuishi na yeye 2021. Wakati ilifika 2021, nilianza kufeel, sijui ni hormones za mwanamke, nilianza kufeel like now I'm ready to be a mom. So when we met with this guy, I told him, mimi nataka mtoto. I was very particular what I want. Nikamwambia mimi nataka mtoto. Akaniuliza, you serious? Nikamwambia yeah. Akaniambia okay, let's see how it goes. So we tried once, second, the third month I was expectant. Nikaanza clinics. It was a smooth pregnancy. 2022 April, my members wa chama wa Together We Can wakanifanyia baby shower. Nilikuwa nimeshabook hospitali, lakini labor yangu ni fast, nikajifungua kwa nyumba. Okay. Nikajifungua kwa nyumba, na hapo ndo nikaanza kulea Shine wangu. 6 months later nikashika ujauzito wa Jabari sasa. 6 months later? Yes. Kuna mbio. Nikashika ujauzito wa Jabari sasa Ring. Babake pia akakubali, sasa tutafanya nini, ameshakuja. Na Wasaudi wanapenda watoto. Those people wanazaa sana. I think pia nijua kuna facilities. So nikalia, sasa nikawa nalia Shine na nalia Jabari kwa tumbo. Thank God kule kuna, kama mnaishi kwa flat, mnaishi wengi. So you're not alone, uko na your fellow Kenyans. Tunashare, unachukua apartment kama hii, mnashare maybe bedrooms ni 3 ama 4, mnashare rent. Okay. Yes. At least I was not alone. Come November 2023 nikajifungua Jabari. Bado tu kwa nyumba because pia labor, the driver was in the way coming. Singe ngoja. Pia nikajifungua kwa nyumba. Na wakati unajifungua kwa nyumba, baadaye ulikuwa unaenda hospitali? Yes. Okay. The same day. Okay. After kujifungua. Okay. Jabari nilimzaa November 2023. December of the same year, unfortunately baba yao akashikwa. What happened? Alifanya nini? Mimi hata sikujua akishikwa. He used to come to see us every day. Sometimes atalala, sometimes ataenda. Anakuja na spend time na naye because culture yao uta explain ulikuwa wapi. You're not yet married. Okay. You know. Na ni mtu mzima? Ni mtu mzima. Kule they are chosen for wives. Okay. Yes. Arranged marriages. Arranged marriages, yeah. So akashikwa. I came to learn 2024. From? Nikiwa sasa when I was in, alishikwa lini? 2020? Alishikwa 2023. Sasa mimi nafikiria maybe amekatazwa na familia yake ku keep in touch na mimi, maybe washamplania marriage or something. So it was me and my kids na Mungu sasa surviving. Hauko unajua ameshikwa? Siku anajua ameshikwa. 2024 June mimi nikatoka kwenda dukani. Shine kanifuata. Siku anajua kwa nyuma yangu. Aliingia lift na akafinya lift na akashuka. Kiacheka wa apartment alikuwa anajua ako nyuma yangu na mimi niko aware ananifuata. So someone saw Shine walking alone on the streets and is a Saudi kid. Wakaita polisi. Unaona? So when me am coming back to the house, the boy is not there. Kushuka chini kwa kiacheka anza, kwani amko ameenda? Nikamwambia hapana. Kuuliza nikaambiwa ameonekana akitembea peke yake, polisi wamemchukua.
I had to go for the boy in the police station. Ulimpata? Yes. Nikabeba Rain. Kwenda kule, I was with a friend, a male friend. Anaitwa Dan. Tukaenda na yeye police station. Kufika kule, nikaulizwa, ni wanakaa tu ni wetu. Are you their house help? Ama nikamwambia no, I'm their mother. Oh, umezaa na Msaudi? Okay. Are you married? At that time sikuwa najua kuzaa Saudi bila marriage ni hatia. Really? Yes. Nikamwambia no, I'm not married. Ni tu rafiki, tumependana. This is our 4th year. Na ako wapi? Nikamwambia sahi it's been 6 months atuko in communication. Na familia yake, nikamwambia acha familia yake huwa siko in communications na wao. Kumbe mimi I'm signing my arrest warrant without knowing. Kidogo mimi nikajipata ndani. Na sasa hiyo niko city, nilikuwa nimehama Riyadh. Nimeenda city inaitwa Breda. Unaona? Nilikuwa nimeenda kutembea. Huyo rafiki yangu Dana alikuwa ametuinvite huko. Unaona? So nikasema niende nikachange nani weather, niende huko Breda. Tukaenda with my kids. Tukaingishwa ndani. Tukalala kwa cell. Yes, tulala kwa cell. Stinking, dirty. Na watoto? Yes. Tulikuwa offered maji, juice na maziwa, na sasa hiyo nanyonyesha Rain. Mimi hata sijui hatia yangu. Bado sijui makosa yangu. Tukakaa the first day. Sasa the following day ndo wakasema wanangoja female officers wakuje watu transfer tupeleke Riyadh. Kwa nini? Bado sijajua. Mimi nafikiri Riyadh niachiliwe cause nimewambia I've been living in Riyadh. So by the time wanakuweka ndani, hawakukwambia shida ni nini? Bado sijui makosa. Sasa mapolisi wakafika. Tukawekwa kwa walileta Nissan ndo tulienda nayo kutoka Breda mpaka Riyadh. Ni 4 hours pia. Mali walinishangaza sasa. Pingu za mikono na miguu. Ukafungwa? Yes. Na watoto? Mind you, hiyo time Rain hatembei, ana crawl, so anahitaji umbebe. So umefungwa, mtoto umemnani hivi. It was traumatizing. Though kwa gari walinifungua. Tulipofika Riyadh sasa after hizo 4 hours. Wakakufunga tena. Mind you, tumeshinda njaa. Ni tule tu juice, maziwa na maji. Kwa njia tena wakabai snacks. For njia hizo 4 hours, walibai croissant, juice, maziwa na maji. Mimi singe mind mimi ku feed on those. Lakini the problem was watoto. It was on a Monday. Yeah. Tukafika Riyadh. Tukashinda tena nikizungushwa, wakitake fingerprints, kuzungushwa. Tuesday sasa. Bado tukapelekwa police station nyingine ya Riyadh. Bado tujapelekwa Al-Malaz. Al-Malaz ni women prison sasa. Tukapelekwa police station nyingine ya Riyadh. Nikalala huko. There's a police officer who was kind enough akabaia fine diapers. Akawabaia wote diapers. By that time both of them on diapers. Akawabaia packet of diapers. Ikifika kitu saa 6 unaona ananisnikishia food kule na watoto saa 6 usiku. Ama aniletea mkate cause alikuwa ona sasa tunashinda na hizo maziwa na juice. Alikuwa na feel for the kids. Come Tuesday asubuhi wakachukujia. Na sasa tukazungushwa kuchukua fingerprints za mwisho. Eventually sasa ndo tukaland Al-Malaz Women Prison. Before upelekwe prison, unapitia kotini. Ulipelekwa kotini? No. Ulipelekwa tu kwa prison direct? Yes. Walikwambia hatia ni gani? Sasa kufika Al-Malaz.
Sasa ndio nikaona tuko jela. Sasa ile nikisachiwa. Juu unatolewa nguo usachiwe. Nikisachiwa. Sasa zile pingu ilifika mahali mimi nikakuwa kama nikaanza kuretaliate sasa. Hadi nikamwambia mimi nitatoa nguo. Juu hizi pingu zinaumiza. Mkifika huko kwa kuchukuliwa fingerprints, ni ushuke uanze kuvurutana nazo. Kuvuruta? Kwani unafungwa both mikono na miguu. Rain umekelewa mtoto amelala tu kwa sababu sasa uwezi msupport vizuri. Shai na yeye umwambie kuja baba nifuate. Na hajui, they have no idea where. They have no idea. They have no idea what is going on. Sasa kufika Almalaz ndio nikaambiwa wewe kazi yako ni kukuja Saudi kuzaazaa tu, kuna wanaume wa Saudi. Nikashtuka. Nikauliza kwani nilikosea wapi? Wewe ulikuja Saudi kuzaa ama kupata watoto? Nikamwambia yes, nimepata watoto na watoto ni baraka, but you're not married. Nikauliza how many people are married? Na hawajabarikiwa. Kwa hivyo the giver of these kids ajui kile anafanya ama baba yako wapi? Wakaanza kuniita all sorts of names. Nikakubali fate yangu, nikaingia nika meet the fellow inmates. Hapo sasa ni rumande. Rumande nilikaa from June, July, August, September. 3 months. 3 months. Rumande ni wanizungushe DNA, sijui a lot of stuff. Walifanyia watoto walifanya DNA kama zote. Waone kama wewe ndiye mama ya yes. watoto. Walifanya DNA kama zote. Na zinatoka 100. Walikuwa nafikiri umeiba watoto wangu. Eventually sasa wakaona mimi nipelekwe jela. Jela Shine angeingia jela because he's over 2 years. Jela kuna vulgar language, kuna fights. So alichukuliwa na daycare ya serikali. That morning nikawambia I must go and see where my kid will be staying. Wakanipeleka. Nikaenda nikaona mahali Shine will be staying. Nikaambiwa there's a program where kids wa inmates wanaletwa kwa jela weekly. Wapatana na wazazi. Yes. Bado nilikuwa siko sure kama it happen because I know Saudi kids don't leave their countries. And mostly walikuwa interested na Shine. I cried, nililia siku, nililia. Nakumbuka nilifika Almalaz mimi sikulala for 3 days. Nilikuwa nakunywa coffee to stay awake. Nikifikiria Shine ako sawa, amekula, amekunywa, ameoshwa. Sasa ulibaki na Rain, mdogo. Yes. Jela. Yes. How was it? Kule siwezi sema ni kubaya. Hakuna physical torture. Because mnakula vizuri, mnakunywa vizuri, mnalala pali pazuri, you have your own bed, your own mattress, your own blanket. Kids are provided for diapers every 2 weeks. Snacks zao. Health, medically, kama Rain your asthma. He used to get the attention. You're given, there's a card, mnaekewa pesa every month. You buy your own personal stuffs, soap, toothpaste. Ya uko jela? Yes. Ala. Si kubaya vile basi. Hakuna lakini sasa mental. Mental torture because haujui fate yako. Were you the only Kenyan? Ai. Tuko na community. Jela. Wacha tu. Na hatia ni gani zenye zinafanya wawekwe ndani? Alot, acha nikwambie. Sasa actually those ladies wenye niliacha huko ndio wamekuwa kinisumbua akili yangu. Oh, you left some still in prison. Very many and innocent. Na hata kama walikuwa guilty, hawajaua. Tell me why
Unaweka mtu jela for 3-4 years ati kwa sababu anauza changa. Anaweza deportiwa. Umsem deport kwao, ako na dreams, ako na ambitions. Ako na family, yeye ndo breadwinner. Tell me why unaakuziwa ati umeiba, uko kwa contract, utokangi hata kwa gate. Unaakuziwa ndani. Yes, unaakuziwa umeiba pesa, umeiba dhahabu. The farthest you go ni kwa gate kutupa takataka. Umezificha wapi? And because Saudi every household has a police, where kuland in jail is very easy. Because maybe your boss is a police, maybe the brother is a police, maybe the father was a police. Uliacha Wakenya kama wangapi hivi? Very many. In fact, niliacha moja alikuwa sasa mentally unstable because alikuwa landed kule na the boss na hajakuja kuclaim. Latifa, she's called Latifa. We used to feed her, we clean her. Sisi ndo tujue dawa zake za saa ngapi, everything. So when you left, ulimwacha huko? Yes. So what is her fate now? Hatujui. Nobody knows. Koti iko pale jela. Na hearing mostly ni once per month. Na cases kama hizo za kuakuziwa, unaenda unaambiwa bado tunatafuta evidence. And they know very well. Hakuna. So wale Wakenya wako pale, most of them are wrongly accused. Is that what you're saying? Okay, kuna hao wa kuakuziwa. Not only Kenyans. Kuna all other nationalities. Kama Bangladesh alikuwa analala juu yangu kwa room. That lady alikuja amechomwa na maji moto huko. Why? Alimaliza contract ya 2 years, wakamforce aongeze, akaongeza. After hizi 2 years zimeisha na request kwenda kwao, wakamchoma na mwisho wakamland in jail. So there are families here in Kenya or families that are waiting for their people but they are in jail in Saudi. Maybe wanafikiria walikufa. Maybe they don't know how to go about it. Okay. Interesting. I feel there's a need for a wake up call. Hata kama umeshika mtu akiuza miadarati. Hakuna watu wanapenda miadarati kama wa Saudi. Mimi hata I wonder wale watu wanaomba nini. Kwani? Usherati wote wenye unaweza fikiria kwa hii dunia iko Saudi. And these are things that you witnessed. Yes. Usherati wote wenye unaweza kaa ukawaza uko Saudi. Uko kwenye Maka iko. Ndio usherati wote uko kwa hii dunia. And this is your experience? Yes. Jela ulikaa for how long na Shine? I mean na Rain? 8 months. Na ni jela ama ni deportation? Jela. Jela mwali unaona police officer na mnazozana nao, mnapigana nao vibaya sana kwanza. Mimi ndio. Tuambie ulifanya nini wewe? Niliwatandika. Waliniambia ni wazimu. Na niliwaambia I'll be back for a girl. Niliwaambia I'll be back. Kwanza kuna mmoja alikuwa anaitwa Jamila. Nilimwambia Jamila I'll be back and I'll name my daughter Jamila. Aliniambia Kenya majinun, nilimwambia kid majinun ziada. Nilimwambia mimi ni wazimu ziada. Niliwasumbua mpaka dakika mwisho kwa airport. Ndege inataka kuenda na those people, I don't like anyone looking down upon another person. Yeah, sure, no one is not that right. high. It's only God. Umekimbia ukatupeleka airport, ulitoka namna gani? Wapi? Jela. Sasa hiyo siku kutoka jela kulikuwa na kizaazaa. Wananiambia Mama Shine ataletwa Jawazat. Jawazat ni deportation ya sasa wafungwa. Kuna deportation yenye sio wafungwa, yenyewe ndio umejipeleka willingly. Na kuna sasa hiyo ya wafungwa. Jawazat kule ndo kuna mateso. Deportation sasa. Hiyo sasa iko under police. Inaitwa Jawazat. Jawazat hiyo siku akinikujia. Nimekuambia wale watu niliwasumbua a good one. Wamenikujia wakaniambia
Hadi ilikuwa imefika point sasa wananiambia tunakuachilia sasa. Enda ukafunge kesi yako police station, urudi ukaendelea maisha yako nje. Lakini nilifika point nikasema sitaki kurudi nje. Because I was not sure about these kids kufika wapi Kenya. Kama watawahi kuja jua after kile nilikuwa tayari nimeona. So siku ya kwenda Jawazat wakanikujia. Walikuja polisi wengi, walikuja wengi kuja kunibembeleza. Nilikuwa nawasumbua. Kwanza ni wanaume, ukiona umetumanishwa wanaume, ajua wewe umeshindikana. Umewasumbua, waliwasumbua kwa njia gani? Naambia mimi siendi sijaona baba watoto wangu. At this point bado hujajua ako wapi? Nishajua na shatoka jela. Okay. Lakini sasa akikuja pale watamshika kwa sababu ya kunizalisha bila marriage. Na kwao kwanza ni worse. Apart from kufungwa unaandikiwa kiboko. Kwa sababu umepata mtoto? Yes. There were some ladies wenye tulikuwa na wao wa Saudi wamezaa bila marriage. Walikuwa wanaandikiwa kiboko ya kila mwezi. Mpaka lini sasa? Like utachapa? Italingana. Wewe ni Muislamu unajua dini, kwa nini umefanya makosa? Hivyo ndo nawaza. Sasa kiboko reverse. Nakwambia wale sio wanaishi karne gani? Sasa siku ya Jawazat wakakuja. Wananiambia Shine, utaletewa Shine huko Jawazat. Niliwaambia hiyo lugha sisikii. Hiyo lugha sielewi. Ati Shine ataletwa? Jua hapa mkimleta nini ta happen? Wakenya waliniambia usitoke. Huyu ni mtoto anataka kukuibia, usitoke. Kenyans tuko na solidarity. Kwanza huko Malazi. We used to pray together. Waliniambia usitoke Mama Shine. Huyo mtoto utamuona. Because he had already started knowing Arabic, he already started knowing to pray. Waliona ni smart, so walikuwa interested na yeye. Nikawaambia hapa sitoke. Eventually they had to bring him. Hiyo siku yenye tulienda wali cancel. Tulienda the following day hiyo Jawazat. Because they had to wait to bring Shine to you. Yes. So hiyo siku kulikuwa na other Kenyans pia walikuwa wameshikwa. Walikuwa wanadipotiwa. Unajua kule ukikemboi ni God for us all, man for himself. Ile biashara mtu anafanya wewe usimjaji. So ukishikwa kwa biashara yako, either uwekewe kesi ufungwe ama udipotiwe. So hao walikuwa lucky enough wakafanya nini? Wakadipotiwa. So tukaenda na wao Jawazat. Jawazat sasa kule ni kulala chini. Na bado uko na watoto? Uko na watoto na winter haiko winter. Winter ni kuisha, ilikuwa inaisha. January, February, bado kuna baridi. Na nasikia rain ni asthmatic. Yes. Jawazat kule it's pathetic. Afadhali Almalaz, kuna vitanda, kuna good food. Kule it's pathetic. Juu sasa ni deportation center. Mlikuwa how many were you? Jawazat. Mko wengi. Especially Ethiopians. Do you know Ethiopians sneak in Saudi through the ocean? Na Ethiopia biashara yao ni kupika chang'aa. Wanashikwa. Wakishikwa kabla embassy yao we come through. Wamekaa because hakuna fingerprints zao. You wali sneak. Okay. So Ethiopia ndio walikuwa wengi huko. Mnapewa blanketi zimekatakatwa, mnalala chini. Food si mzuri kama Almalaz. Watoto kule wanaharisha. My God. Watoto wangu waliharisha na si wangu peke yake. Kila mtoto akiland pale lazima harishe. Juu ya ile condition ni kuchafu. It is bad. Sasa huko ndo nitandika polisi wa mama wawili pia huko. Almalaz nitandika kule, siku watandika vizuri, nimekutu kwa sukuma. Sasa huko ndo nitandika wawili. Polisi? Juu nimeanika nguo za watoto, it is winter. Jua mnafunguliwa muone jua wakifikiria. Na ni 10 minutes. Mtanika wapi nguo? It is winter, kids need to wear warm clothes. Mimi nashukuru Mungu nilikuwa na advantage. Juu wale polisi walikuwa napenda rain. So walikuwa wanamletea manguo, blanket. Kwa sababu ni wao.
I think ni juu ya hiyo. Alafu pia kulikuwa na daktari huko Almalaza alikuwa anampenda, alimuodea nguo online. Nikaletewa manguo. So at least alikuwa na manguo. So nimefua manguo, umezanika kwa mlango ya entrance. Juu hakuna space, hakuna mahali umezanika manguo na ni intense. Na unasikia ni winter, na kule winter kule ni winter kweli, na summer ni summer kweli. So nguo kabla zikauke. So askari anakuja anapata nguo ziko kwa mlango, anazitupa chini. Niliwaambia hata nyinyi mlikuja sana. Ukasema mkono itembee. Kiliumana. Na ni wawili. Juno hatukuwa na hope ya kwenda home by the way. Cause ni kama pia embassy ilikuwa imetusahau. Lakini after hiyo the following day tulikuwa kwa ndege. Mkikuja. Na kuambia like wewe ama Wakenya wengine pia. Wote wenye hatukuwa na hope ya kukuja home na kuambia it's almost Ramadan. Na hiyo time ndege pia ni ngumu kupata. So vita ndio ilifanya ukatoka deportation ukakuja Kenya. How was that journey? Hawakukusumbua wabaki na watoto ukuje wewe peke yako? Unaona the moment unafika niende Jawazat, walikuwa wamekubali na baba yao pia alikuwa amekubali. Because hata watoto wangebaki Saudi, yeye angewaipewa. Children born out of wedlock sio wako. Ni wanani? Serikali. Okay. Wangepelekwa kwa daycare ya serikali. Kingoko anaitwa Salman, wapewe jina, they have a common name. When they grow up wanakuwa wanajeshi wa Saudi. Okay. So sio cha chengekuwa ina lose situation. The dad akaona kuliko to lose both of us, yet God will still make a way, either yeye akuje Kenya ama sisi turudi to reunite in Saudi. Akaona bora nikuje Kenya na watoto. Yeah. Before sasa hiyo ukuje, mlikuwa mmekutana na yeye? No. We just used to talk on phone. So since ashikwe, you've never met? Yes. That is back in 2022? 2023, November. December, sorry, nilijifungua Rain November. So hata hana memories mingi na Rain kama Shine. Yeah. Hamjai kutana, ni kuongea tu kwa simu? Venye alishikwa December, sasa si alienda mute. Come 2024, July hapo, July August, ndio nilijua alikuwa ndani. Through my friends wenye wako na namba yake, walikuwa najaribu pia ku reach out to him. Ndio siku moja na simu ikaingia. So kuongea akasema mimi nilikuwa ndani, nilishikwa, a friend yangu alipatikana na gari yangu because accident, nikashikwa, such stuff. Yeah. Haya, sasa uliweza kukuja, like the process ya kutoka huko, there is no way wangezuia kukuja na watoto. So how was that journey now? The moment the dad amekubali, kukubali aje watoto waende. Alisema niko aware, wacha watoto waende na mama yao. We will be in communication with her. Okay. Yes. So have you been in communication with him? Yes, we have been in communication. Even though sahi imeanza kukuwa na challenges because of their culture pia na family. Actually, he tells me I don't discuss my kids with my family because they'll discourage me. Watanifanya nione ni kama wewe ndio mbaya. Unaona? Wataniuliza unatuma pesa, how sure are you she's waiting for you ama she moved on, you know. So he keeps his life about his kids to himself. Yeah. So does he support you? Hapana for now. No. Okay. Yeah. Then you came back to Kenya. Yes. By the time ulipata watoto, uliambia wazazi wako now, I am a mother, you are grandparents. Yes. How did they take it? They took it positively. Yeah, they are happy. Because first of all ni kushukuru Mungu. Oh, because of your journey previously. Yes. Yeah. Kwenda na kurudi salama na watoto pia. Yeah. Na yule mwingine wa 2014. Ule wa 2014 alipass. Ndio nasema sasa huyo because of such instances. Yes.
Then you came back to Kenya with your 2 handsome boys. How has life been? First nilikuwa na culture shock because 6.5 years si kidogo. Kwenye niliacha Kenya sipe nilipata physically. Ulika Saudi 6 years? 6 years, yeah. Na I was almost clocking 7. And then pia economically, though economic hiyo ni worldwide since COVID. Hata Saudi we felt the pinch because ili nani everywhere. Lakini nilicheka it positively because everything happens with a reason. Na niliona afadhali nimerudi nikiwa hai because I've lost friends in Saudi. Wenye mpaka tulikuwa nao kwa hiyo chama. Tunachanga wanaletwa wakiwa in a coffin. Hata venye last year nilikuja bado we lost another one. What were the circumstances making them? Mostly ni accidents. Road accidents kule ni mengi sana. Okay. Yes. So at first nilikuwa na regret. Kwa nini nilikuwa careless mtoto, lakini nikaanza kutake it positively. Nika think ona umerudi Kenya hai, umerudi na watoto wako, umepata wazazi wako wako hai. The rest you will pick up the pieces. So nikakaa Mombasa, tulifika March. Kakaa March 2020? Last year, no, 2025. Yes. August nikaenda Ushago Karatina kupelekea maishushu watoto our meet cause alikuwa tu wanasikianga nilipata tu mzungu. So nikawapeleka wakameet maito wao. Tukaenda na she was happy. She's happy up to date. Anasemanga at least Mungu aliniregesha. Na nikaanza biashara hoteli kule, it was doing well. Kama March nikagonjeka nikalazwa. My parents wakasema just come back. And then pia nika lose weight. Wakasema no, just come back to Mombasa. We'll figure out what to do. Nyeri hakukubali. Yeah. So kukuja March, April kulikuwa holidays. May tukaenroll watoto shule. Okay. Yes. So life has been up and down for you, but mostly up. Si happy hivyo. Lakini nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu for the journey na pia for the people around me, my parents, friends, wali embrace watoto wangu. Yes. Okay. Now what is your plan with the dad of your children? Mnapanga nini? The dad of my children is a very nice man. Before we get there, aliachiliwa? Aliachiliwa, ako nje. Okay. He's a very nice guy. Ukipata Msaudi mzuri ni wazuri. Especially wenye wamesoma ama wenye wamekaa nje ya Saudi. Wako open minded. Wako exposed. Yes, yeye kuna exposure. He was privileged to be in an international school, to travel out of Saudi. Unaweza fikiria ni Muamerika. Thinking yake, the way he treats people, yani he loves people. He loves Kenya so much. He loves our food, ugali, chapati. Ukimsikia akiimba Gai Muradhimi utafikiria. Ukimsikia akiimba Gai Muradhimi utafikiria hata najua inasema nini. I used to teach him. To be honest, akinaweza I wouldn't mind kuelewa na yeye. So are you planning? Mungu akafungua njia akuje. I will get married to him. Wow. Ama afungue njia turudi, I would. Now, wewe ukirudi kule hakutakuwa na shida, unajua uliweka fingerprints. I'm made to understand akikuja nioe legally, I can go. Okay. Yes. Okay. As his wife. Yeah. Yeye unaona kama kuna plans anaweza kuja yani mkiongea? December alikuwa ameniambia I want to come to Kenya. Where shall we be living when I come to Kenya? Nikamwambia hiyo acha isikusumbue. I got you. I got you. Hata katazo na wazazi. Sasa unajua atakuwa ametoroka. Okay.
And then pia inafika mahali unasema the heart what it wants. That is true. Okay. Kikazi, what have you been up to wakati ulipotoka hospitali? Sai nimekuwa tu nyumbani. Nikilea Shine na Rain, lakini nataka kurejea kwa biashara tena. Yeah. Biashara ina gani? The same ya chakula. Yeah. Na pia create content because I studied journalism and I feel like I'm wasting my talent ama my skills, my voice too. Yeah. Sasa when you are interacting and bonding with Shine and Rain, what do they remind you of? They remind me of the far Mungu ametuleta. Yeah. How has the community embraced them when you came back? Wanawapenda. Sana. Kwanza ushago kwetu. Oh my God. Niliwaambia tunarudi Mombasa. Sasa wazungu wetu wanaenda. Utakuwa unawaleta. Wamewapenda sana. Na wao wenyewe ni lovable kids. Yeah. And they love people. Yeah. Hadi wanakupea snacks zao. That was a nice one. And then sasa people will tell me wewe ni risk taker. Yes. Kwanza wewe. Kama ulienda huko ukasema ni adventure and then you came back with the results. Watu wanaambia wewe ni risk taker. But I thank God. Ni ukweli unaendea Jamila? I will. Ngoja. Ati niambiwe pepa zangu zifike embassy niambiwe sina hatia. Ai. Haraka sana. Haraka sana. Okay. Siwezi taka my third born a feeling less privileged. Ama feel less unwanted because maybe these two are Arabs and maybe we are of a different culture. Yeah. Okay. You are planning to have a third born? Ai, watoto ni wazuri. Okay. Mungu kinani, why not? Mimi nilienda Malazi sikuwa na pressure. Sasa na mezanga dawa za pressure. Because of what you saw or because of what happened to you? Mentality uko disturbed. Haujui fate yako. Mimi kwanza kesi yangu ni ya kupigwa mawe uliwe. Verdict ya nani yangu ni kupigwa mawe uliwe. Kwa sababu ulipata watoto out of wedlock. So how did you get out of that? How did you maneuver? I think hiyo nani ilitolewa kama sikosei. Because embassy walinipigia kanyambia Muthoni, wakikupea watoto hata usiangalie nyuma. Go home. Hao watoto ni wetu, watakuwa. Kuliko wakupiga mawe juu, hiyo ndio nani yao. Go home. So kama haungekuja Kenya, wangekupiga mawe? Yeah. Hiyo ndio iko sheria yao. Kama sikosei walitoa hiyo sheria. Yes. So bado sheria ya kunyongwa iko. For instance, Jane alinyongwa 2024. Because of? Walizozana na boyfriend Msaudi, akamdunga kisu. Ile jamaa kabla ya kufe alituma location ya Jane, namba yake. And then katika ile harakati ya kupanguza damu, kamera zikamchukua. Saudi ukiua, hukumu yangu kifo immediately. Wanakuikanga hata 10 years. There's a Syrian woman aliua co-wife Msaudi and she's Syrian. Akapewa nani ya kulipa. Amount yenye atalipa. Bounty, inaitwa blood money. Ali raise na 10 years. Hawakumnyonga immediately. So familia yake iliweza kuraise ile pesa. Juno alitoka. Tulifanya sherehe kubwa sana. We danced. Hatukuwa tunaamini. Juu alikuwa anajua basi ni kunyongwa. Alikuwa amekaa huko for 10 years. So Jane, mama yule kijana koza kona pesa, alipush kesi ya Jane anyongwe haraka. Jane alikaa only for 1 year. Mama yule kijana akasema yeye hakuhurumia kijana wangu, kwa hivyo pia yeye asihurumii. Na ndio ujue wa Saudi, Mungu anisamee kwa kusema ni inhuman. They had to wait for Christmas because Jane alinyongwa on a Christmas ya 2024. So sad. We cried. Tulipigana kwa hiyo na tuligonga milango huko. But ndio hivyo Jane alikuwa shanyongwa. So wale uliacha wa Kenya,
They're still there. Yes. Kuna wengine wametolewa. Na kuna wengine hawajui fate yao. Kuna wale hawajui fate yao. Na hata kama unajua fate yako, kwa nini ufunge mtu 2 years, 3 years? Juu umepata akifanya illegal business. Unafaa kumdeport. Mdeport kwao. Think about watu wao. Watu wanajinyonga kwa hiyo jela. Unaenda choo unapata mtu amejihang. Yes. It is that bad. It is that bad. Na there's no cause for, there's no recourse, like unaweza fanya appeal and all that. Utafanya wapi? We ni foreigner. We ni maskini. So once umefungwa, Ningoje tu Mungu akuje. Unamaliza kifungo ama you can get Sasa out. Kuna time kuna hiyo pardon. Kama watu wa miadarati wanakuanga na pardon. Okay. So for you escaped death. Sasa unajua yangu? Yangu wanaita taksi mtalata. Taksi mtalata ni sharmota. Sharmota ni kahaba. Kuzaa bila marriage. Hiyo huwa ni kifungo kirefu. Lakini sasa siku hizi juu kule ukahaba umekuwa kama biashara. Nao wa Saudi wana embrace ukahaba huko because nimekwambia usherati wote unaweza fikiria kwa hii dunia upate Saudi. So mimi pia nilikuwa nimewekwa kwa hiyo. Ulikuwa kwa hiyo taksi mtalata, yes. And siku hizi haina kesi. Siku hizi mkishikwa na hiyo ukishikwa na nani ni kudipotiwa tu. Okay. But that time wewe nani alikwambia ulikuwa unafaa kupigwa mawe? Embassy waliniambia kulikuwa na wakati wa hiyo kesi yangu ilikuwa ya kupigwa mawe. Okay. Yes. Okay, I now get it. Yes. So unawalea Kikristo, Kiswahili hapa? Kikristo. Kikristo. Okay. Yes. They love church. Watakwambia watu wanaita Sunday school, napenda church. Very nice. Ungetaka kupeana nambari yako ya simu? Naweza peana nambari yangu ya simu. Na shout out to wale ambao wako Saudia. Wanajiita Team Strong. I'd like to shout out to my friends in Saudi Arabia. Makemboi wote, aki Mungu awalinde, awasustain, mrudi nyumbani salama. Familia yangu ya Together We Can, kina Tom, kina Paula, rafiki yangu Hilda, Junior, Naomi, Latifa, guys, nawakumbuka nyinyi wote. I hope mko salama. Wenye tulikuwa na nyinyi Almalaz na tukatoka kina Dede, Nje, Bobo. Akisa kumbuke nyinyi wote, but I hope mko sawa. I had to do this for the sake of wenye tuliacha huko. You guys mnajua kile tulipitia na kile wenye tuliacha huko kile wanapitia. Na I hope and I pray that serikali yetu itafanya something about those ladies. Wengi ni breadwinners. Aki ni devastating kuona mtu ameenda kupiga nyumbani simu, anakuja akilia, anakuambia my mama amepass, ni mgonjwa. Hawezi kuja. Na huwezi, there's nothing you can do. I hope something can be done. Kuna huyo Latifa, I don't know akwaje. Kule wakinotice uko na mental problem, wanakushughulikia. Facility hospitali wako nayo huko kwa jela. Kuna hizo medications zinaitwa nafsia. Nafsia ni za kufanya nafsi yako yeah. So I don't know. Actually Latifa no the main reason alifanya hiki kitu. Because alikuwa ni kama zombie. Now she's like a zombie. Ajui hata kama tuko Monday ama tuko ajui anything. Because of the mental torture ya huko. Yes. Na boss wake hajakuja kuclaim anataka aje na yeye. Okay. Yes. Right. Nambari ya simu? Nambari yangu ya simu ni 0755 192
359. Yeah, Muthoni Mwai. Thank you so much, Muthoni, for sharing your story with us. Thank you. The experience and ule vijana vizuri. Asante. Unafanya kazi mzuri. Asante. Uendelee hivyo hivyo. Asante. And we hope that with your advocacy and raising your voice, there will be, the government would work together. I hope and pray so. For the welfare of wenye wako pale Saudi. Kweli. Yes. So thank you so much. Thank you, Cho. Tuko family, that is the story and experience of Anne Muthoni in Saudi Arabia, imprisonment, and now her, are they bundles of joy? The two young men she's raising here in Kenya. My name is Kingori Wangeshi. This has been Tuko Talks right here on Tuko. Until next time, God bless.